ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డే 9 ఆఫ్ షాడో ప్రాక్టీస్ వీడియోలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోయే పారాగ్రాఫ్స్ లో ఈ వర్డ్స్ అయితే యూజ్ చేసాం. సో వీటి మీనింగ్స్ అనేవి నేను ఎప్పటిలాగా వీడియో లాస్ట్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకా చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. Navigating the corridors and lecture halls proved to be my first real challenge. My carefully highlighted campus map felt useless as I tried to match confusing room numbers with the signs pointing in contradictory directions. Waking up the next morning was pure magic. Throwing open the curtains, I was greeted by an unbelievably stunning view. Crystal clear turquoise water stretching to the horizon, meeting a perfectly blue sky. One of the absolute highlights was exploring the local culture and cuisine. We wandered through vibrant night markets overflowing with colorful handicrafts, unique souvenirs, and delicious street food stalls. Beyond the excitement, one simple, peaceful evening stands out vividly. We found a quiet spot on the beach. It was incredibly serene and beautiful, sharing that perfect sunset moment, feeling completely relaxed and happy. సో ఇంత ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఈ వీడియో ప్రాక్టీస్ సెషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకున్నా. సో వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. Thank you. See you in the next video.